Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. All right. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Let's get started with the attendance. Shorajit Shutrodhar, Present, sir. Ya Shibli, Farhan Ishraq, Dr. Mahmoud, স্যার সরজিৎ সূত্রধর স্যার নাম্বার 1 স্যার আমার হয়নি তো Asif Mahmood, Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Mujahidul Islam, Present, sir. Sabrina Jahan, Ammarul Islam, Present, sir. Maruf Ahmed, Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Yes, sir. Sayyid Noor Manik, Yes, sir. Farhan Subhan, Farhan Sabirin, Yasir Arafat, Hasanul Karim, Yes, sir. Mushfiq Sami, Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeed, Imtiazuddin, Present, sir. Naimur Rahman, Tausif Ilahi, Present, sir. Simon Mahmood, Bushra Jannat, Present, sir. Faizat Abassum, Present, sir. Asif Al Masood, Mahfuza Khanam, Yes, sir. Tahsin Mahmood, Sir, Tasim Mahmood, present. Krishna Chandra Mullik, Present, sir. Pratik Hassan, Nakibul Islam, Present, sir. Tasmin Zareen, Present, sir. Avishik Shikdar, Present, sir. Abir Hassan, Present, sir. Jaima Khan, Present, sir. Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Hafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Present, sir. Fariza Rahman, Present, sir. Samrin Chaudhary, Present, sir. Najmul Hussain, Hassan Imam, Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Jui, Present, sir. Sir, Present, Nazmul Hussain, sir. Najmul Hussain, So, Sadia ji present. Nur Rakib, Present, sir. Sir, serial number 10. Sabrina Jahan, present, number 6. Okay, at the end of the class, I will give the attendance Sir. again. So number 8, Shomra. Sir, I was just 2 minutes late, sir. I'm not ignoring you. I'm just saying at the end of the class, I'll give the attendance again. Sir, Samion Mahmood, sir. কথা শোনো কি বলছি যে ক্লাসের শেষে আবার অ্যাটেন্ডেন্স দিব স্যার আপনি বললো ওনাকে বুঝবে না স্যার পারতেন স্যার
Don't underestimate your friends and your classmates, and don't think that you're smarter than others. Okay, Jara, mic on করে রেখেছো, please mute your microphone. Shamsul Abrar, Krishna Chandra, Faisal, Sambani Chaudhary, Saimom Noor, Sabrina Jahan, please mute your microphones. Sadia Jui, Krishna Chandra, Shamrat, Yes, sir. please mute your microphone. Okay, let's get on with today's class. We are continuing our discussion on probability. In the last class, we were continuing from previous class to talk about conditional probability. So, very classic example. We had done this. I think we are doing this for the third time. Two rolls of a fair dice, and we had to find two events. Two rolls of a fair dice, we had to find two events. The two rolls are same, and some of the two rolls is at least 8. So we wanted to find out that you have been told that two rolls, the sum of the two rolls is at least 8. What is the probability that event A, the two rolls are same? That's we indicate as probability of A bar B, and it's read as probability of A given B. আমরা এটা গত ক্লাসের আগের ক্লাস থেকে আরম্ভ করেছি। গত ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি। So we came up with the expression probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B, which gives us the expression. We were actually trying to find out the expression for the intersection of two events. A intersection B is probability A given B times B. And because A intersection B is commutative, okay, we can write the probability of A intersection B as probability of B intersection A, and that gives us this expression: A given B times B is B given A times A. Important expression that we will see today, we will need it today. So we looked into this example, and there were 364 printed circuit boards, of which 17 had cold solder defects, 14 had wrong component defect, and 8 had both of them. And we picked up a PCB, and it was found to have cold solder defect. What was the probability that it would also have a wrong component defect? We defined two events, A, B, and we wanted to find out probability of B given A, and we found out that it was 8 divided by 17. So, and then we talked about two rolls of a dice. The first roll was 1, and the second roll is also 1, and we wanted to find the probability of B given A. And we found out the probability of B given A is equal to probability of B, which means that the additional information that I've given you that A has happened, excuse me, is not having any impact on the probability of B. And these kinds of events are regarded as independent events. And in case of independent event, probability of A intersection B is probability A times probability of B. And we had certain axioms of probability. Probability is always positive, okay, always positive, and between 0 and 1. Never less than 0, never greater than 1. Probability of the space will always be 1. For any sequence of mutually exclusive events, the probability of union is sum of the probability, and for a sequence of independent events, mutually exclusive events, sum, okay, and independent events, product. And I talked about this one, that this, in some problems, this would become important. But the probability of the event would always be 1 minus probability of the complementary event. And I was mentioned that there would be cases where we will not be able to find out the probability of the event. We will see this. Maybe not soon,
But later on we will see that we will not be able to find out the probability of the event, but it will be possible for us to find the probability of the complementary event. Okay, so we will find the probability of the complementary event 1 minus, and that will give us the probability of the event. So we looked into this very classic problem in a box that contained 8 red, 10 green, 6 white, and 4 blue marbles, and we wanted to find the probability of different events. And we had a whole combination of problems. And I think that's where we stopped in the last class. Am I right? Yes, sir. Okay. So those were the road marks from last class. Any question? Get ready. We will finish our this second lecture not today, perhaps day after tomorrow, and then we will have a class test next week. So it's time for you to buckle up. Any question? Discussion? Sir, manually exclusive জিনিসটা একটু ঝামেলা হইছে। Manually exclusive যেটা এটা manually exclusive ম্যানুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলতে কিছু নাই। ভালো করে পড়ো। ম্যানুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলে কিছু নাই, ভালো করে পড়ো। এটা শব্দটা কি? কি শব্দটা? What is the word? admits হ্যাঁ, manually Najmul Hussain, there is no word called manually exclusive. I have never spoken the word or the phrase manually exclusive. Mutually exclusive. সরি স্যার একটু ভুল লিখছি তো তার জন্য আমি তাই ভাবতেছি। তুমি ভুল লেখছো, আমার লেকচারে কি লেখা আছে? না স্যার এইটা মানে আমি খাতায় ভুল উঠাইছি তো তার জন্য স্যার মানে এইটা ভুল করছি। Mutually exclusive means কি লেখা আছে? কি লেখা আছে? নাজমুল হোসেন, মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ। মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। আচ্ছা, স্যার মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ স্যার। ইংরেজি পড়াচ্ছি না আমি। Okay, great. Now if there are two events like A and B, তুমি যখন কোর্স রেজিস্ট্রেশন করো, ওকে, তুমি স্ট্যাটিস্টিক্স ছাড়া আর কি নিয়েছো এই সেমিস্টারে? Physics 121 ANT sir. Physics 121 ANT কত? 101। Anthropology কত? Yes sir, ANT 101. Yes sir. Anthropology 101 এর কয়টা সেকশন অফার করা হয়েছিল? 101 sir. Anthropology 101 এর কয়টা সেকশন অফার করা হয়েছিল মনে আছে? বা Physics 121 এর কয়টা সেকশন অফার হয়েছিল? না স্যার। Physics 121 এর মোটামুটি কয়টা সেকশন অফার হয়েছিল? একটা স্যার। একটা না, একটা। একটা স্যার, একটা। অফার হয়েছিল। সম্ভবত স্যার 5টা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কোন সেকশন নিছো? 4th। তুমি সেকশন 4 নিছো। তুমি কি একই সাথে সেকশন 4 আর সেকশন 3 নিতে পারতা? না স্যার। তার মানে যদি সেকশন 4 নাও তাহলে সেকশন 4 নিতে পারবে না, আর যদি সেকশন 3 নাও সেকশন 4 নিতে পারবে না। বুঝতে পারছো? এইগুলোকে
মিউচুয়ালি ওকে স্যার ওকে ইয়েস স্যার এগুলোকে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস বলা হয়, যে একটা হলে আর একটা হবে না। যেমন ওকে স্যার আমি যদি কোয়ালিটি কন্ট্রোলের কথা ধরি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ওকে, একটা আইটেমের কোয়ালিটি চেক হচ্ছে, checking quality of a product of an item. একটা আইটেমের কোয়ালিটি কি একই সাথে ডিফেক্টিভ আর নন ডিফেক্টিভ হতে পারে? নো স্যার এগুলো মিউচুয়ালি যে কোনো একটা হবে ওকে, স্যার এগুলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। ওকে স্যার ওকে ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? দুটো ইভেন্ট জি স্যার মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অর্থ হচ্ছে যে একটা ঘটলে আর একটা ঘটবে না। তো এই ক্ষেত্রে এ ইন্টারসেকশন বি 0 হবে। প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশন বি এই ক্ষেত্রে নাল সেট হয়। Okay, and probability of A intersection B is 0. Okay. Anyone else? Anyone else has any question? Clarification, anything? No one? Okay. Then let's move forward with our next example of okay. Disc of polycarbonate plastic from suppliers are analyzed for scratch and shock resistance. Polycarbonate plastic from a supplier are analyzed for scratch and shock resistance. The result of 100 discs are summarized as follows. Shock resistance high, scratch resistance high. Okay, shock resistance low, scratch resistance low. Okay, in total there are 100. Let's define A, that the disc has high scratch resistance, and B, disc has high shock resistance. Find the probability of the following event. Probability of A, disc has high scratch resistance. Quite in total, how many items are there with high scratch resistance? I don't 70. 79 sir, No, 70. 79 স্যার Okay. 79 কে বলেছিল 70? আমি হাসান আল Okay, হাসান আল করিম। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, তুমি আমার এখানে ভুল করার পরে গিয়ে ভুল করো না। এই যে তোমার আনসার 70 ঠিক আছে, কিন্তু এই 9 এর স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স কত? এই 9টার স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স কত? হাসান, স্যার বুঝতে পারতেছি না। এই যে এই টেবিলটা, মানে এই টেবিলটা প্রথমে বুঝো। What does this 70 mean? এই রোটা কি? এই row কি? এটা স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স হাই, মানে হাইয়েস্ট কোনগুলো এটা শো করতেছে। This row indicates high scratch resistance. High scratch resistance is 70 এর ভিতরে এই 70 হচ্ছে হাই শক রেজিস্ট্যান্স, আর এই 9টা হচ্ছে লো শক রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু 70 and 79 এই দুটো কেসই হচ্ছে হাই স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স, এই দুটো কেস হচ্ছে লো স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু লো স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স নিয়ে এই 16টার হাই শক রেজিস্ট্যান্স, আর এই 5টার লো শক রেজিস্ট্যান্স। বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার বুঝতে পারছি। উপরে লোর জন্য কনফিউজড হয়ে গেছে। ওকে, অলরাইট, তাহলে কতগুলো
কতগুলো ডিস্কের হাই স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স? 79. 79. Okay, this is the row A and this is the column B. Okay, so the probability of A কত? এর probability কত? Come on. 79 by 100. 79 by 100. B probability? 79 by 100. B. What is the probability of B? 86 by 86 by 100. 86 by 100. Okay. What is the probability of A given B? When the disk has high shock resistance, disk has high A given B. 70 by 86. Wait. Disk has high scratch resistance. 70 by. Let me write it first. Your answer is right. Given that it has high shock resistance. আমি তার মানে কি শক রেজিস্ট্যান্স হাই, তার মানে এখন আমার স্পেস হচ্ছে এইটা, আমার স্পেস এইটা, তার মানে আমার ইন টোটাল এখন 86। তো এই 86 এর ভিতরে স্ক্র্যাচ হাই স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স কত আছে? 70. 70, sir. Probability is 70 divided by 86. Okay. আর similarly probability B given A কত? This is A, this is B. B given A কত? A ঘটে গেছে, A has happened. Okay, A has happened. A এর ভিতরে B কতটুকু আছে? 70 by 79. 70 by 70 7. by 79. Okay, এখন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি না। A, B, are they independent? Are they independent? No, sir. মানে নামটা বলো আগে। Sir, No, sir. মারুফ, মানে তুমি কেন নো বলছো? Cause sir, দুইটার মধ্যেই একটা কমন পার্ট আছে, এটা হচ্ছে 70. That is actually, well, in a way that is correct, but actually the right way of saying that is probability of A given B. আমি কত বের করেছি? 70 by 89. 86. 70 by 86. 86. Okay. And probability of A কত বের করেছি? 79 by 100. 79 by 100. Are they same? No, sir. Are they same? No. Okay. So probability of A No, sir. given B is not equal to probability of A. এটা একটা চেক করতে পারি। Probability of B given A is not equal to probability of B. Okay. Or probability of A intersection B, is this equal to probability of A times probability of B? Okay, so এই তিনটা যে কোনো একটাই, মানে ইনফ্যাক্ট
মানে এই তিনটাই ভায়োলেট করবে। আমাদের ক্ষেত্রে a given b is not equal to a, b given a is not equal to b, and a intersection b is not equal to a times b. Okay, so a and b are not independent. Right. Okay, is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay, so let me ask some scenario. একটা ফ্যাক্টরিতে 2 লাইনে প্রোডাকশন হচ্ছে, 2 লাইনে কোয়ালিটি চেক হচ্ছে। একটা ফ্যাক্টরিতে 2 লাইনে প্রোডাকশন হচ্ছে, 2 লাইনে কোয়ালিটি চেকিং হচ্ছে। একটা লাইনে একটা আইটেম ডিফেক্টিভ পাওয়া গেছে। তো given that এই লাইনের এই আইটেম ডিফেক্টিভ পাওয়া গেছে, তার সাথে আরেক লাইনের আরেক আইটেম ডিফেক্টিভের কোনো সম্পর্ক আছে? Are they dependent or independent? নো স্যার, No sir, কি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Independent. ওকে, একই লাইনের একটা আইটেম ডিফেক্টিভ, তার সাথে পরবর্তী আইটেম ডিফেক্টিভের কোনো রিলেশনশিপ আছে? No, sir. ইয়েস স্যার। কে বলছো এত আস্তে করে? প্রথমে কি উত্তর দিয়েছিলে এত আস্তে করে শোনা গেছে? স্যার আমার মাইক্রোফোনটা প্রবলেম ছিল, আমি স্যার। তোমার নামটা কি? বুশরা? স্যার ওকে, বুশরা। ঠিক আছে, হ্যাঁ উত্তর তোমার ঠিক ছিল। ওকে, অলরাইট। ওকে স্যার। হ্যাঁ, so basically this is conditional probability, and with this we come to the end of our lecture 4, part 4 of our lecture 2. Okay, now we start a very critical part of this lecture, which is the Bayes theorem. It's very critical. Okay, so first actually let's go through the Bayes theorem, and then we will try to understand what Bayes theorem is all about. Especially nowadays, Bayes theorem is very important when we have to make decision about when we have to make decision. That decision making is খুব important হয়। এবং decision making বলতে কি, what do we understand by decision making, সেটা এখন বললে it will confuse you. So let me actually go through some examples, some scenario, and then we will try to understand why Bayes theorem is so important nowadays. Okay, so our last topic for this lecture is Bayes theorem. Bayes theorem is a very powerful tool in decision making. We embark upon this directly by getting into an example. The example is, an assembly plant receives voltage regulators from 3 suppliers. একটা assembly plant 3টা সাপ্লায়ার থেকে ভোল্টেজ রেগুলেটর পায়। B1 60% ডেলিভার করে, B1 B2 30% ডেলিভার করে, and B3 10% ডেলিভার করে। ওকে, B1 যত রেগুলেটর ডেলিভার করে তার 95% works according to specification. B2 যত ডেলিভার করে তার 80% works according to specification, and B3 যত ডেলিভার করে তার 65% works according to specification. সিচুয়েশনটা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। Is this situation clear to everyone? There are 3 suppliers. Okay, there are 3 suppliers to a factory, B1, B2, and B3. B1 delivers 60%, B2 delivers 30%, and B3 delivers 10%. B1 যত ডেলিভার করে তার 95% works according to specification. B2 যত ডেলিভার করে তার 80% works according to specification, and B3 যত ডেলিভার করে তার 65% works according to specification. এই সিচুয়েশনটা ক্লিয়ার সবার কাছে? ইয়েস স্যার। এখন ধরো 1000 voltage regulator ডেলিভার করা হয়েছে। So let me write it down.
1,000 voltage regulators have been delivered. Okay. So how many have been delivered by B1? 60%. Is everyone with me? Yes, sir. Okay. Now, whatever B1 has delivered, 95% works according to specification. Whatever B2 has delivered, 80% works according to specification, and whatever B3 has delivered, 65% works according to specification. Is everyone with me so far? Anyone? Yes, sir. Anyone who is confused? No, sir. Now, all these 1,000 regulators are mixed. Okay? সবগুলো mix করা হয়েছে. Now, here's the question. If I pick one voltage regulator at random, listen to the question carefully. If I pick one voltage regulator at random and I ask the question, what is the probability that it works according to specification? Is this clear? Is the question clear? স্যার কোশ্চেনটা একটু বলেন। I have 1,000 regulator right in the store. Okay, I have 1,000 regulator in the store in the stock. 600 were delivered by B1. Okay, of which 95% work according to specification. 300 were delivered by B2, of which 80% work according to specification. 100 were delivered by B3, of which 65% work according to specification. Okay, so now I have picked one voltage regulator at random, and I ask the question, what is the probability that this works according to specification? Is the question clear? Yes, sir. I'm still not discussing what is the probability. Yes, sir. But first I'm getting at, is the question clear? Yes, sir. Okay. Now let's go back to that. Where is my Jamboard? Okay. Now, please help me out on this one, even though I have a calculator. 600 were delivered by B1, 95% work according to specification. Therefore, of these 600, how many work according to specification? Anyone? 600 were delivered by B1, of which 95% work. 75, sir. Some 600 were delivered by B1, of which 95% work according to specification. Therefore, of these 600, how many work according to specification? 570. 575, sir. 570. Samreen, is that clear? Yes, sir. You remain 575. awful quiet. Is that clear? How did we come to the number 570? 95% of 600. Okay. 300 were delivered by B2, 80% work according to specification. Therefore, how many work according to specification?
240. 240. Okay. 100 by B3, 65% work according to specification. 65. 65. Therefore, what is the total? It's 75. 875. Okay. Therefore, how many voltage regulators were delivered? $1,000, sir. Sabrina? Sabrina Jahan? Fabia Rahman? Pratik Hassan? Shama Jahan? Haseen Mahmood? So, can you repeat the question, please? How many voltage regulators were delivered? Sir, 1,000. 1,000. And out of these 1,000, how many work according to specification? 875. Right, very good. Now, if I take a voltage regulator at random and if I ask the question, what is the probability that the regulator works according to specification? What will be the answer? 875 divided by 1,000. 0.875. Sir. Is that clear to everyone? Yes, sir. That the question that I had asked, what is the probability? Yes, sir. What is the probability that the voltage regulator works according to specification? The answer is 0.8. 875 by 1,000. Okay? কারো কোনো প্রশ্ন? কারো কোনো প্রশ্ন? Farhan? Any question? No, sir. Maruf Ahmed? জেগে আছো? নো স্যার না। Maruf Ahmed জেগে আছো? No, sir. না স্যার কোনো কোশ্চেন নেই নকিব, তুমি আজকে কোনো প্রশ্ন করছো না? নকিবুল ইসলাম? জি স্যার। হ্যাঁ? জি স্যার, আমি আছি স্যার। Tasmin? Are you alive? No, I guess. Okay. এখন তো এইটুকু সবাই বুঝছো তো? কারো কোনো প্রশ্ন এইটুকু যে voltage regulator works according to specification is 0.875. Okay. এখন নাও, ওকে, নতুন কিছু করেছি নাকি আগের ফ্রেমটাই এখানে একটু ভালো করে রেখেছি? আগেরটাই স্যার। আচ্ছা, এখন প্রশ্নটা শোনো। আমি একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর তুললাম and it works according to specification. It works. I picked the voltage regulator and it works. আমি প্রশ্ন করছি এইটা B1 দিয়েছে probability কত? 570 by 875. প্রশ্নটা বুঝেছো সবাই? আমি যেই মুহূর্তে Yes, sir. নাজমুল একটু আসতে, আমি যেই মুহূর্তে তোমাকে বললাম যে it works according to specification, তখন আমি কোন পৃথিবীতে আছি? আমি কি 1000 পৃথিবীতে আছি
নাকি 875 পৃথিবীতে আছে? 875. 875. So 875 স্যার। out of 875, B1 কত দিয়েছে? B1 570. 570. তাহলে এই যে ভোল্টেজ রেগুলেটর যে B1 ডেলিভার করেছে তার প্রবাবিলিটি কত? 570 by 875. 875. ওকে, এইটাই বেস থিওরেম। ওকে, আমি ঘটনা ঘটার পর আমি প্রশ্ন করছি, ভোল্টেজ রেগুলেটর ঠিকমতো কাজ করতেছে? আমি কিন্তু ডেলিভারিতে না, আমি এখন ভোল্টেজ রেগুলেটর ঠিকমতো কাজ করতেছে, করার পর প্রশ্ন করতেছি যে এটা B1 দিয়েছে প্রবাবিলিটি কত? আগে যেমন ছিল আমি 1000 রিসিভ করেছি, তারপর আমি রিসিভ করার পর প্রশ্ন করছি যে B1 দিয়েছে প্রবাবিলিটি কত? ওকে, B1 দিয়েছে এ গিভেন বি এর মতো না, হ্যাঁ, এ গিভেন বি এর মতো। এটা A given B এর মতো না, এটা B given A। ওকে, আমি এই যে 570 প্রশ্নটা আমি দুভাবে আসছিল। প্রথমে B1 দিয়েছে কত কাজ করে, প্রশ্নটা ছিল B1 দিয়েছে কতগুলো কাজ করে। খেয়াল করছো প্রশ্নটা? আমি বাংলায় বলছি, B1 দিয়েছে কতগুলো কাজ করে। ওকে, এখন প্রশ্ন করছি কাজ করে B1 দিয়েছে কত? বুঝতে পারতেছো? আমি ঘটনা 570 by 875. কারণ একটু আমার, ওকে, আমি ঘটনা ঘুরিয়ে দিয়েছি। আগে ডেলিভারি সাইড থেকে আসছিলাম, এখন ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট টু স্পেসিফিকেশন ওই সাইড থেকে আসছি। স্যার আচ্ছা, বিষয়টা কি স্যার, এমন ধরেন আমি একটা মোবাইল কিনলাম, কোম্পানিরা কাগজের মধ্যে লিখছে হচ্ছে ধরেন আপনার মোবাইলটা 4 ঘন্টা চলবে, কিন্তু হ্যাঁ। আমি যখন মানে চার্জ দিয়ে মানে ডেইলি লাইফ ইউজ করতেছি তখন সেটা 3 ঘন্টা চলতেছে। এবার আপনি ওইখানে বলতেছেন যে তোমার সকাল 12টার মধ্যে কতক্ষণ চলে পার্সেন্ট, ওইরকমই না? না 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 না, ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা এরকম না। ওকে, তোমার প্রশ্নটা ধরে রেখো, এটার উত্তর আমরা অনেক পরে দেব, প্রশ্নটা ধরে রেখো। ওকে, আমি এখন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে আমি কতগুলো নাম্বার দিয়ে বোঝাচ্ছি, আমি কতগুলো ঘটনা দিয়ে বোঝাচ্ছি। ম্যাথমেটিক্সে আমি এখনো যাইনি, অ্যালজেব্রাতে আমি এখনো যাইনি। ওকে, সো লেট মি গো টু দ্য অ্যালজেব্রা, লেট মি গো টু দ্য অ্যালজেব্রা। ওকে, 60% ডেলিভার করেছে B1, 60% ডেলিভার করেছে B1 যা 95% কাজ করে। 20% ডেলিভার করেছে B2 যার 80% কাজ করে। 10% ডেলিভার করে B3 যার 65% কাজ করে। ওকে, সো হিয়ারস দ্য পিকচার। B1, B2, B3, এর বাইরে কিছু আছে? B1, B2, B3 এর বাইরে কিছু আছে? No sir. তাহলে B1 No, যা sir. দিয়েছে তার 95% ঠিকমতো কাজ করে, B2 যা দিয়েছে তার 80% ঠিকমতো কাজ করে, আর B3 যা দিয়েছে তার 65% ঠিকমতো কাজ করে। ওকে, so this is the space. Space is B1 union B2 union B3. Is there anything outside B1 union B2 union B3? এর বাইরে কিছু আছে? No, sir. No sir. Okay, এখন let A denote the event that the voltage regulator received by the plant works according to specification. A works according to specification. Okay, I want to find the probability of A. I want to find the probability of A. আগের ডায়াগ্রামে যদি যাই, এই যে এটা হচ্ছে A,
কথা আগে বলে আসছি সেটাই যে specific works according to specification of B1 এর 570. Okay, this is 240 and this is 65. Okay, এটাই আমরা এখন formalize করতে যাচ্ছি. So first, can I write A as A intersection S? Let me draw the picture here. This is S and this is A. Can I write A as A intersection S? Can I write this? এটা লেখা যায়? Yes, sir. In fact, এটা সব সময় লেখা যাবে. Any Venn diagram. Any Venn diagram. And if this is S, this is X, I can always write X as X intersection S, always. Okay? Now, from the previous slide, S is A B1 union B2 union B3. Any confusion? S is B1 union B2 union B3. Any problem? Any problem? No, sir. নো স্যার Okay. নো স্যার তাহলে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে আমি লিখতে পারি A intersection B1 union with A intersection B2 and union with A intersection B3. From set theorem, এই expression আমি লিখতে পারি. What does this mean? A intersection B1. A is works according to specification. So what does this mean? What is A? Someone. Works according to specification. And B1? What is B1? The supply, the percentage of supply. So if I intersect the two, what would that mean? It works according to specification and it has been delivered by B1. ডোনেটেড ফ্রম B1 Okay. It works according to specification and it has been delivered by B1. It works according to specification and it has been delivered by B2. It works according to specification and it has been delivered by B3. Okay? Now, what about this event, and this event? I've got the union between them. Can these two events happen together? একটু চিন্তা করো B1 দিয়েছে ঠিকমতো কাজ করে B2 দিয়েছে ঠিকমতো কাজ করে দুটো ঘটনা কি একসাথে ঘটতে পারবে They're mutually exclusive. They are mutually exclusive. This is, in fact, this much is A intersection B1, this much is A intersection B2. Okay? Would there be any intersection between these two? By logic. Would there be anything in the middle here? By logic? No, they would be mutually exclusive. Therefore, I can simply add them up. They're mutually exclusive, therefore we can simply add them up. Okay? Right. Now, A intersection B1, as we said, that means that it works according to specification and it has been delivered by B1. Therefore, we need to make a smart decision here. We have two expressions for the probability of intersection. A intersection B, A intersection B as A given B1 times B, or what we saw in the last two classes was B given A times A.
What does this mean? What does this mean? The probability of B1 when A already happened. Probability of B1 when when A already happened নাকি উল্টাটা? the space হ্যাঁ উল্টাটা স্যার সবসময় আমি উল্টা বলি। Okay. All right. তার মানে B1 has happened and I'm looking for probability of A. তার মানে আমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, given that it has been delivered by B1, what is the probability it works according to specification? Given that it has been delivered by B1, what is the probability that it works according to specification? And given that it works according to specification, what is the probability that it has been delivered by B1? Okay. All right. So, আমাদের কোনটা জানা আছে? আমি কি এইটা জানি যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, do I know this or do I know this? Do I know A given B1 or B1 given A? We know A given B1. We know A given B1, which is actually 0.95. Okay. So, therefore, probability of A is A given B1 times probability of B1, A given B2 times B2. In fact, আমরা অনেক ঘুরে already আমরা জানি সেখানে আসছি, but this has been done formally. Okay, this is being done formally. So the interpretation is easier if we write it this way. Probability of B1, just এটাকে আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি, এটাকে এদিকে এদিকে করে দিয়েছি, B1 times A B1, B2 times A B2, and B3 times A B3. So what is the probability that it has been delivered by B1? 0.6. Okay, and it works according to specification. If it's delivered by B1, 0.95. ঠিক আছে, দেখো এই লাইনটা ক্লিয়ার কিনা? আমরা আগেই this we had already discovered before. This we have already discovered before. It's 0.875. Yes, sir. Good, sir. Okay. All right. This is the probability that any voltage regulator picked randomly will work according to specification. We want to turn things around. We pick a voltage regulator that is working according to specification and ask the question, what is the probability that this voltage regulator has been delivered by B1? In other words, we are looking for probability of B1 given A. So we're turning the table around. So to find this, we write this probability of B1A, which is probability of B1 intersection A divided by probability of A. Okay? Anything new? No, sir. Okay. I can write B1, if to find B1A, we consider the commutative intersection. We write this as essentially what I'm going to write right now is probability of A intersection B1 divided by probability of A, because these two are commutative. Okay, these two are commutative. এই স্টেপটা বুঝতে পারছো? এটা বুঝলে সব হয়ে যায়। এটা বুঝতে পারছো? Did you Sir, understand বিটা this? কোথা থেকে আসলো স্যার? B1 আছে। হ্যাঁ, আবার প্রশ্ন করো। স্যার এই দুটো তো সেম লাগতেছে আমার কাছে। এই দুটো তো same. That's exactly what I'm saying. That okay, B1 intersection A, I can turn it around and I can write this as A intersection B1 because they are commutative. Okay, because they are commutative, therefore I can write it like this. And the reason, if you're asking why I'm doing this, because I can find this
Okay, and this is equal to probability of A given B1 times probability of B1. Okay, this I know how to find. This I do not know how to find. Okay, therefore A B1 times B1, and this is the long expression, and this was 0.875 as we had found 2 slides ago. 875. Okay, এটা আমরা 2 slide আগে বের করেছি আমরা। So we have calculated the denominator earlier. Therefore, probability of B1A is 0.6 times 0.95 divided by 0.875, 0.651. Probability of B2A is 0.274. B3A is 0.074. How do we interpret this result? We have probability of B1 equal to 0.6. What does this mean? Of all the regulators delivered to the factory, 60% are delivered by B1. এটা ক্লিয়ার সবার কাছে? নতুন কিছুই না, আগের কথাই বলছি বারে। Probability of B1 given A 0.651. এই যে বের করলাম একটু আগে। What this means is of all the regulators, those work according to specification. 65.1% are delivered by B1. Do you differentiate between the two? Yes, sir. সবাই? This is a little twisting. Okay, and here's the picture. Tree diagram, B1 gives 0.6, B2 gives 0.3, B3 gives 0.1. And of these, 0.95 work according to specification, 0.05 does not work according to specification. B2, 0.8 works according to specification, 0.2 does not work according to specification. 0.65 work according to specification, 0.35 does not. Therefore, 0.57 works according to specification, 0.24 works according to specification in this, and total of this is 0.875. 0.03 does not work according to specification. 0.06 does not work according to specification. 0.035 does not work according to specification. Therefore, 0.125 does not work according to specification. Bayes' theorem is 0.57 divided by 0.875. Okay, or 0.254 divided by 0.875, 0.065 divided by 0.875. Of those work according to specification. From this tree diagram, let me ask a question. You pick up a voltage regulator and it does not work according to specification. It does not work according to specification. What is the probability that it has been delivered by B1? So 0.03 divided by 0.125. Very good. Who was that? Mushfiq Who was that? Mushfiq. Very good. Okay. So I'm asking for the probability that probability of A prime. What does A prime mean? Sorry. B1 prime, sir. Okay. I'm asking probability of B1 given A prime.
এটা মানে কি a prime মানে কি? What does a prime mean? যেগুলো কাজ করে না স্যার। Is this clear to everyone? How did we define a? How had we defined a? Works. Then a prime would be does not work. Doesn't work. Okay. So here, therefore, what is the probability that it has been delivered by B1 given that it does not work? Okay. So what is the probability that a voltage regulator does not work? 0.125. Okay. And of this 0.125, what portion has been delivered by B1? 0.03. Okay. So it's 0.03 divided by 0.125. And this expression, this is referred to as Bayes' theorem, extremely useful in probabilistic decision making. Okay. So same problem, 4 technicians regularly make repair when breakdowns occur on automated production line. However, inadvertently, each technician leaves certain number of repairs incomplete. Their amount of repair and amount of incomplete repair is stated in the table here. Technician A 20% repair kore and he leaves 1/20th of the repairs incomplete. Technician B repairs 60% but leaves 1/10 of the repair incomplete. Technician C repair 15%, leaves 1/10 incomplete, and technician D repairs 5%, leaves 1/20th incomplete. And this is the probability of their, this is the portion of their ratio of their incomplete work. If a supervisor detects an incomplete repair, find the probability that the incomplete repair done by each technician. Mani ekta repair incomplete power geche. Okay, I want to find out what is the probability that A has done it, or B has done it, or C has done it. Okay, so let's define E that the repair was incomplete. And we have been asked to find probability of A given E, B given E, C given E, and D given E. There's a problem of Bayes' theorem. We would use the expression as we have obtained. Find the denominator first. All right. So first, I will find probability of. This is what we will find, probability of E. Okay, which will be probability of E given A times probability of A plus probability of E given B times probability of B, probability of E given C times probability of C, plus probability of E given D times probability of D. What does this mean, probability of A? What does this mean? Repair done by A. A. Probability কত? A repair করেছে 20%. 20%. 20%. What does this mean? E given A. It's incomplete. 0. It's incomplete given that it has been repaired by A. তাহলে এটা কত? Given that it's repaired by 0.05. A, what is the probability? Given that it's repaired by A, what is the probability that it's in the incomplete? 0.05. Okay, so essentially we will be looking into the product of these two and then sum of these two, or sum of these four. 0.05 into 0.2, 0.1 into 0.6, and this comes to 0.0875. Now I'm looking for probability of A given E, which probability of E given A times A, which means essentially 0.05 into
0.2 divided by 0.875. That's the portion. 11.1143, 0.6857, 0.1714, and 0.0286, which means J A কত পার্সেন্ট রিপেয়ার করে? A কত পার্সেন্ট রিপেয়ার করে? 20%. 20, 60, 15, and 5. Okay. A কত A রিপেয়ার করেছে 20%. ওকে, B রিপেয়ার করেছে 60%. কিন্তু যতগুলো ইনকমপ্লিট আছে তার কত পার্সেন্ট এর কাজ? যতগুলো ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে 11.4% হচ্ছে B রিপেয়ার করে 60%, কিন্তু যতগুলো ইনকমপ্লিট থেকে যায় তার 68% B ছেড়ে গেছে, যতগুলো ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে C কাজ তার 17% আর 2.8% B কাজ। ওকে, ডিসিশন মেকিং কিভাবে আসে? This is a very indicative example. কোথাও কোনো গন্ডগোল নাই, কিন্তু আমরা দেখবো যে এটা মারাত্মক একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায়। A laboratory test is 90, a medical biostatistics problem. A laboratory test is 99% effective when in fact certain disease is present. তাহলে টেস্টটা কি খুব খারাপ নাকি ভালো? Is this a good test or a bad test? It's a good test. Good test. However, the test also yields false positive. 1%. Healthy person tested. এবং রিসেন্টলি এটা আমাদের মানে সারা পৃথিবীতে খুব এটা নিয়ে খুব ইয়ে হয়েছে। করোনা টেস্ট কি দিয়ে করা হয়? করোনা টেস্ট কি দিয়ে করে, কিভাবে করে? Come on. এটুকু তো পড়েছো তোমরা। How do you test for corona? জানো তোমরা এটা? PCR test. Okay? PCR test. Okay? PCR gives you 35% false positive. Okay? তার মানে false positive মানে কি? What does false positive mean? Sorry, false positive and also negative. False positive and false negative. False positive মানে কি? নেগেটিভ বাট পজিটিভ দেখাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি নাই, কিন্তু দেখাচ্ছে। আর ফলস নেগেটিভ? পজিটিভ বাট নেগেটিভ দেখাচ্ছে। পজিটিভ বাট নেগেটিভ দেখাচ্ছে। এগুলো পিসিআর এর ক্ষেত্রে, করোনার ক্ষেত্রে খুব হয় এটা। ওকে, এটার কোনো খুব বেশি অ্যাকুরেট টেস্ট এখন পর্যন্ত হয় না, বাট যতগুলো টেস্ট আছে পিসিআর ইজ দ্য বেস্ট অফ দেম, কিন্তু দ্যাটস হোয়াট we have. Okay, so here's the situation. It also yields false positive for 1% of the cases, healthy people tested. Now, ধরো কোনো একটা ডিজিজ, হাই ব্লাড প্রেশার, ইয়াংদের ভিতরে ধরো 0.05% পপুলেশনের ভিতরে এই ডিজিজটা আছে। What is the probability that a person has the disease given that the test is positive? দেখো প্রশ্নটা দেখো, টেস্ট পজিটিভ আসছে, টেস্ট পজিটিভ আসছে, আমি এখন প্রশ্নটা উল্টিয়ে ফেলেছি যে
টেস্ট পজিটিভ আসছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অশুভ আছে, প্রবাবিলিটি কত? ওকে, প্রশ্নটা বুঝতে পারছো? এখান থেকে তারপর আমি আসবো যে মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে এই বেস থিওরেম কোথায় আসে, কিভাবে এবং কেন আসে এটা। ওকে, তাহলে মানে প্রশ্নটা কেন আসতেছে? পজিটিভ আসছে, এটা কিভাবে আসতে পারে? আসতে পারে যে আই এম অ্যাকচুয়ালি সিক, আর কত প্রবাবিলিটিতে আমার অসুখটা ধরা পড়েছে। What is the probability that I'll actually be detected? স্যার What is the probability that I will actually be detected? 0.99. Okay, so I am sick and I have been detected. Okay, so being positive means I am sick and I have been detected. However, I may also be not sick, 99.5%. I may be not sick, but I have been falsely detected. So, এটা হতে পারে আমার যে পজিটিভ আসছে, it can happen because of this, or it can also happen because of this. Okay, so it comes to only 0.3322. এবং এটা 60s-এ এটা প্রথমে এটা ধরা পড়ে আর কি, যে আমার একটা টেস্ট রেজাল্ট পজিটিভ আসছে, ডায়াগনস্টিক টেস্ট রেজাল্ট পজিটিভ আসছে, the test is 99% accurate. Okay, test is 99% accurate, but there's only 0.33 chance that I'm actually sick. Is that a very good scenario? Your test result came positive. The test is accurate. It's 99% accurate, but there's only a 0.33 chance that you actually are sick. এটা কি খুব একটা ভালো সিনারিও? এই জন্য ডাক্তাররা দেখবা যে যখন টেস্ট দেয়, ডাক্তার কি সাধারণত একটা টেস্ট দেয়? ডাক্তার কি সাধারণত একটা টেস্ট দেয় না, ডাক্তার এই জন্য অনেকগুলো টেস্ট দেয়। ওকে, ডাক্তার এই জন্য সাধারণত অনেকগুলো টেস্ট দেয়। ওকে, তোমার যদি, I hope none of you get this, but because of the lifestyle that we are leading, many of you actually will also get diabetes. Okay, আমরা যা খাই, we cannot avoid this. We probably will not be able to avoid it, God forbid. তো ডায়াবেটিস টেস্ট করার জন্য কি টেস্ট করে? What is tested to test for diabetes? Sugar. Insulin. What is the correct word? সুগার টেস্ট আর Glucose. ইউরিন টেস্ট। No, it's actually plasma glucose. Okay, Right. plasma, okay, plasma glucose test করবে, তারপরে তোমার যদি ইয়ে হয় HbA1c টেস্ট করবে, তারপরে ইউরিন টেস্ট করবে, তাহলে অনেক বেশ কতগুলো জিনিস টেস্ট করবে। এবং বেশ কতগুলো জিনিস টেস্ট করার পিছনে কারণটা কি? সবগুলো একসাথে ভুল হতে পারবে না। Okay, not all of them will give false result at the same time. Okay, এই যে প্লাজমা সুগার হাই হয়েছে, ওকে, মানে the test is 99% accurate. The test is 99% accurate. তোমার মানে this is the perspective. The test is 99% accurate, কিন্তু তোমার যে প্লাজমা actually high, even though তোমার টেস্ট পজিটিভ আসছে, it's only 0.33 chance. ওকে, এই জন্য অনেকগুলো টেস্ট দেওয়া হয়।
So how does this fall into our perspective? Machine learning এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে fingerprint recognition. Okay, I'm just going to pick a name here, not being personal here. Shamsul Abrar, Racho. Okay, don't take it personally. I'm just an example দিচ্ছি। কোনো এক জায়গা থেকে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলা হয়েছে এবং ডেটাবেসে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে শামসুল আবরারের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, কোন একটা জায়গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলা হয়েছে, সেটা শামসুল আবরারের ডেটাবেসে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে ওটার সাথে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এখন পাল্টা প্রশ্ন করা হবে। প্রথমে বলেছি যে এটা শামসুল আবরারের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এখন পাল্টা প্রশ্ন করব, given that it matches Shamsul Abrar's fingerprint, what is the probability that it actually is Shamsul Abrar's fingerprint? বুঝতে পারছো? এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন তোমাদেরকে দিয়ে, তোমরা নিজেরাই এরকম সিচুয়েশন ফেস করেছো। সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমার ফ্রেন্ডরা তোমার ছবি আপ করে, তুমি না, তোমার ফ্রেন্ড তোমার ছবি আপ করেছে। যে সিচুয়েশন নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছিলাম, কয়েকদিন পরে তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন আসে, ইজ দিস ইউ? আসে না? ইয়েস স্যার, ট্যাগ আছে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এমন সিচুয়েশন হয়েছে না যে তোমার ফ্রেন্ড তোমার ছবি আপ করেছে এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তুমি আছো, কিন্তু ফেসবুক তোমাকে প্রশ্নটা করে নাই, এরকম হয়েছে না? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। এরকম সিচুয়েশন হয় না যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার ছবি, তুমি দেখতে পাচ্ছ গ্রুপে তুমি আছো, কিন্তু ফেসবুক তোমাকে রেকগনাইজ করে নাই। ওকে, তার মানে ওই যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা যখন করেছিল, যে উত্তরটা দিচ্ছিল নাকিবুল ইসলাম, নাকিবুল ইসলামের বন্ধু বান্ধবরা নাকিবুল ইসলামকে ইসলাম সহ একটা ছবি আপ করেছে, ফেসবুক ঠিকই ধরতে পেরেছে, হয়তো আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে দিস ইজ নাকিব, কিন্তু পাল্টা প্রশ্নটা যখন করেছে, given that it has been identified to be Nakib, what is the probability that it is Nakib? ওইটা থ্রেশহোল্ড হয়তো অনেক কম চলে আসছে, এই জন্য নাকিবকে প্রশ্ন করেনি। আমি জানি না তোমাদের কারো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে কিনা যে ছবি তোমার না, কোন একটা মানে আননোন ছবি, তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে ইজ দিস ইউ, এরকম জানি না তোমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা। আমার ক্ষেত্রে হয়েছে অন্তত একবার, এবং ওই ছবিটা যাচ্ছে না। যতবার বলি যে ইটস নট মি, বারে বারে চলে আসতেছে ছবি। যাক, এই যে ফেশিয়াল রেকগনিশন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেকগনিশন, এগুলো 2 স্টেপে কাজ করে। অথবা অটোনোমাস ভেহিকল, সামনে অটোনোমাস ভেহিকল যখন একটা ক্যামেরা দিয়ে যখন সামনের ইমেজ চেক করবে, an item has been identified to be a person. An item has been identified to be a person. এখন পাল্টা প্রশ্ন করবে, given the fact that it has been identified to be a person, what is the probability that it actually is a person? বুঝতে পারছো? তো মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই বেসিয়ান থিওরেমটা খুব কাজে লাগে, খুব প্রয়োজন হয়। তবে মানে আমি অস্বীকার করব না, এটা কি খুব, এই অঙ্কগুলো কি খুব সিম্পল নাকি একটু ডিফিকাল্ট? স্যার ডিফিকাল্ট আছে। ডিফিকাল্ট স্যার। এই যে তোমাদেরকে আমি এটা পড়িয়ে দিয়েছি, আমি পরীক্ষা দিব না বেস থিওরেম। তোমরা যারা ভবিষ্যতে ডিসিশন মেকিং এর দিকে যেতে চাও, তোমাদের এটা লাগবে তোমাদের। ওকে, কিন্তু আমি এই কোর্সে পরীক্ষা দিব না। ইজ দ্যাট ফেয়ার?
Is that fair? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ওকে, ঠিক আছে, আজকে এইটুকুই থাকলো। আমি আবার অ্যাটেন্ডেন্স নেব। নেক্সট ক্লাসে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব। যদি দেখো যে এটা আমাদের নেক্সট স্লাইড হচ্ছে সলভ প্রবলেমস। ওকে, আমরা জাস্ট অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করব। সো হ্যালো, স্যার মনে হয় বাইরে গেছে। হ্যাঁ, স্যার বের হয়ে গেছে। রেকর্ডিংটা অফ করে নেই স্যার। নেট ইস্যু মেবি। আচ্ছা, আমরা তো একটা গ্রুপ খুলতে পারতাম সবাই মিলে, তাই না? গ্রুপ করে ওখানে অ্যাড করতে পারতাম। গ্রুপ আছে? Sir, unmute the mic. Oh, we can't hear. মানে অ্যাক্সিডেন্টলি সাইন আউট হয়ে গেছিল। অ্যাটেন্ডেন্স ওকে, ফাইয়াজ শিবলি, Present, sir. ফারহান ইশরাক, আসিফ মাহমুদ, স্যার ফারহান ইশরাক প্রেজেন্ট। আসিফ মাহমুদ, সম্রাট খান, Present, sir. সাবরিনা জাহান, Present, sir. মারুফ আহমদ, প্রেজেন্ট, স্যার। শামস নূর, ফারহান সবরিন, কে Present, sir. কে ফারহান, Ji, sir. ইয়াসির আরাফাত, Yes, sir. মুশফিক সামি, Present, sir. নূরে কায়নাত, Present, sir. ইশরাক জুহাইর, Present. আব্দুল মুকিত, নাইমুর রহমান, Present, sir. শামু মাহমুদ, Present, sir. প্রতীক হাসান, Yes, sir. Answer, sir. হাসান ইমাম, Present, sir. আসিফ মাহমুদ, শামস নূর, আব্দুল মুকিত। ওকে, ওকে, তো তোমাদের সাথে আমার দেখার পরে কবে ক্লাস? পরশুদিন টিউসডে। So I'll see all of you on Tuesday. Okay? ওকে স্যার। ওকে স্যার। Thank you. Thank you very much. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamu alaikum.